Hola amigo, hoy es Año Nuevo de Vietnam. Es aquí Algo de comida. algo de comida de Año Nuevo Mm. de Vietnam. Este libro para día primera de Años Nuevo. Para el primer día de año nuevo. Para el primero de Años Nuevo. Okay. Nada. Los toros y las ranas. Cierto día estaban dos toros peleándose en un prado. Una rana los miraba y suspiraba con tristeza. Al preguntarle otra qué le ocurría, la rana respondió: uno de ellos perderá y será desterrado, como será expulsado del prado, vendrá a la charca y nos perjudicará a todas. Ya verás cómo este combate, que no es nuestro, no trae malas consecuencias. Y así fue. El toro vededo ya no pudo pasar en los campos y tuvo que irse a un estanque. Allí todos los días aplastaba con sus pezuñas una buena cantidad de ranas. Así ocurre con los poderosos. Sus peleas perjudican finalmente a los más débiles. Okay. Que está toros toros y Los toros. los toros, yeah. The cow. And the frog. And the frog. One day there's two cow. Yeah, two bulls. Peleándose and fighting to each other, yeah, in one field. Yeah. Then one frog just saw them and suspiraba con tristeza. Was sad with the about the fight. It was surprise. Sad. Just sad. But Suspiraba is like exhaling the air. Exhale. Like. On preguntarle otras que le ocurriría en respuesta. They just come and ask another frog. Yeah. And the other frog say. They ask what's going on. Unos de ellos en zeta desesperado. One of the bulls will lose and they will be destroyed. Sent away. Sent away. Yeah. Como serás expulsado del prado, well, sent away. Expulsado. It's like you sent out of the field. Okay. Pero a la chaca y nos perjudicará a todas. Yeah, they say that one is gonna go to not gonna be able to stay in the field, and then it will go to the lake. To the lake? With the frogs, and they will have some issue because of the. Verás como este combate que no es. This is not new. Yeah, you'll see that this fight that is not our fight will bring us problem. Yeah. Okay. Y así fue, and there fue. And that was, that's so happened. That's so happened. One bull the bull that lost. That's lost. It's not able to participate on the field and needed to go
a little lake. allí, there, a Mhm. lot of every day, Mhm. at Labstaba con sus Pezuñas. pezuñas, With the pezuñas at the bull feet, or The- the horse, or the feet, the Yeah. one that they Yeah. put the Mhm. metal into. Okay. Y buena cantidad de ranas. Then every day you just step over a lot of frogs. Oh. And then, what is the rule? Así ocurre con los poderosos. Poderosos. That's what happened with the powerful. Their fight. Impact Impact the weak one. the weak one. Impact at the end the weak one. Adiós. Adiós. Adiós.